Shogwa delay tang yangja tukba ni kawa chungsta turing dero. Good morning to everyone, and very nice to see you again. Ni da mangbuchi tanda digan haza chajegan la gansa tukde yore da tiring ni yangja de nimdo la nimachu ni paji tong tukje geje she chungwa de da aranzo chiranso chajegan la sewe nyamle gom je di devries sewe nyamle gom devries. And there are those who are watching online, and you have been very patient watching teaching online from distance, and being able to participate this time is the outcome of your practice of patience. Da nazo kulong gom des jarwa tangbo. So let's begin with modifying our intention. Da nazo nima terine chevji ni susu nazo nazo 상마 메제 수수 메제 상말로 야구제기 되버니 열에서 다 메제 야구제만 제사데 아니 메제 전단된 바 영모 열에 메제 전단된 바 사데다 밀라 지 팬더로 가지 가져 지도도 중모이나 아니 메제 전단된 바 지가 열에서 따로 하던 거 낭뱅원의 셰베이는 지단 데레서 봐 제가 직내 데리니네 다디 개 전부 자가 열 인디 니마 데리네 시제 네 지 밀라 팬더 유베 아니 내가 간 두두 지기 대체되다 낭배에게 저보다 동반이 롭종 다를 곰자야 되죠 야보시죠 디자야 되네 지 신변도 배하게 치드 이 대체되대 아니 지참 또 녀야래 곰자야래 저저 갑배 가져 두두 배 시기 스티치해야 된다. 신변 버시기 300원에 굴롱야고 직제 왔으러. Let's all set out as sound a motivation as possible, thinking along this line. And that is, as humans, we all would like to live a meaningful life, a good life. A good life is a life that is meaningful, purposeful. And if it is of a benefit, duly for oneself and more important to others, that's, from a Buddhist perspective, a meaningful life. And it's quite important too, indeed. And so then think to yourself that you will, as far as possible, be of benefit to others. And to this end, think that you will participate in this retreat on Buddhist discourse on emptiness, and you here reflect, and you will use these activities as a means to bring about good to others or benefit to others, and therefore during the retreat you'll do your best in undertaking hearing, contemplation, and meditation. Thank you.
다 이마트리네시 야니 강이 가르쳐베는 게 시엔라 편도시 semba 상부디다 가두이나 더그면 섬에 담자시로. So now, please resolve that from today onward, no matter what situations you confront in life, you will never forsake the resolve to work for others, to bring benefit to others, please. 다 가오금 당나는 줄에 텐데게 삼바 셴뱅게 삼바 믹세지요 삼제네 가와곰로. Next, please rejoice over the fact that you have got this precious mind of helping sentient beings, others. 다운도 롱종으로 롱종 아니 나 만차 베제 싱그로 나고니네 쇼지 텐지다 아니 소부 차산나는 옥수 템마치 아니 네 다도 우데 파 당당고 우릉지 당제로 우데 셰바chen 주 단계 어디 셰바지 파 단계 어디 셰바지 아니 데지 콤디스 잡샤스 롱종. Next, let's do breathing exercise, and most of you know the drill. And when you do breathing exercise, I'd like you to breathe, inhale deeply and exhale deeply, with the full awareness of the exhalation and inhalation.
욱통아직 당이야 디 시바 셔로 Now, breathe more briefly in and out, again with the full awareness of the breath flow. 다운도 욱중 고민다로 다 당가죠 당다 욱통아지 시바쳐서 어디 욱디 시바체 다 좀 셔로 욱중 욱디 장아주 욱투 당것도 욱파 당것도 셈디 시베이나네 초로시 내용으로 하라 대 시베 토네 당가자비나 당가디 주당 파당 제 만자 신기로 주당 파당이 근데 숨채워 정말 숨제와 숨차스는 참샤제 안데지 야심 다다와 시와디가라 심샤제 데지 다다와 심시와 심발 할려지도 잠딩딩 그러셔디 시와 되게가나 야심데지 샷 디고 After this two breathing exercise, long inhalation and exhalation, short version. Now I'd like you to do breathing meditation, and which is counting the cycles of breath. And when you breathe naturally, again rest your awareness on the inflow outflow of the breath, and when it flows out, be aware that it's going out, and when it comes in, and then be aware that it's come in, and then count that as anyway in that way count one cycle. So if you can count the complete cycles of the breath, being aware of the cycle, count of cycle, also while being aware of the flow of outflow and inflow, then it will be meaningful breathing meditation. So count, count up to 3 times and do it 3 times. So 3 times 3. At the end of doing 3 times 3, then rest your mind in the stillness of the breath, on the stillness of the breath, and rest your mind there and then in that still present moment.
다행이제 장가 같이 하셨으면 되면 참대시야. So could you repeat the same process yet, but this time count the cycle up to 5 times, like a and 5 times 3, at the end of which rest in the stillness of the breath. 아야. 다 먼저 쇼베 만샤 곰망 스캡 아니 인공 추주니 제가 될 아니 저런서 투어트네는 투어트네 제로 아니 투어딜다 이게 뒤유는 요거도 봐 이게 뒤잖아 아니 디나 내용도 하서 야가도 투주디 투주 스텝치엘 야가도
근데 내가 니공 주주디 튼 담아들라 근데 당일의 신인부 마다 데스틱 틱던샤나로 아직도 네 셀룽 서치라로 님도 로 다저 곰자 돈이 곰자데 당일의 신인부당 네 우마주바게다 sabjezo sungdichen ani ta komjaro chik chashiro ji veresro. So the broad outline of the program during the retreat is to spend morning doing meditation because one's mind is at its freshest. And therefore, we spend our time on doing more meditation. And 2:30 session, then we will spend a chunk of the time in Q&A, such that if people can write their questions, it will save time. And then in the last session, I like to give what is called Shelung, an annotated reading of the Essence of Eloquence by Lama Tsongkhapa, so that not only will we do meditation on emptiness, incorporating the main sections of Madhyamaka Avatara and Essence of Eloquence, but you'll also receive this transmission of the Essence of Eloquence. 다 당고먼저 독스데시는 펜으로 동니 건배 펜데 시나야고. 내가 동니 건배 펜체 아니 동니 건배 림바스체 당에 데제니스로 시나 망보쇼 먹어체 동니 건배 펜당 아니 동니 건배 림바스야 니니나라다 저 곰제게 데제 저 동니 건배 림베나라 레용으로 당에 펜데 데스 시나 So I like to deal with the subject matter of the course with reference to two broad outlines. First of all, I like to spell out some of the salient benefits of reflection on emptiness. And the second is stages of reflection on emptiness. And of course, that will cover more of the subject matter. 하는데 돈이 공배 편인데 기생한서 텐데도 로치 텐데도나 텐데도 반대다를 시기 외가 팀의 세션에 라메팅이 통해서 다기 있는 톱 송도 나도 데레 단다 아니 제름 붙인 게 아니 다에게 동반이기 된다 저 우마주바 반대다와 탑에서 우마주바게 아니 dobjongche gomjap samlo tang yundu ane tongni ge kwa ni ji ro ane shindu da we dawe po mumba na go jing na la ya ane dawe we sha we na anje sugdaman da thwa ma che chana khon la chana zo ma tang ran zo changma nyam yo yo ro ran zo phul mon se de 게다 지고 요라 세나 건라 뭐만 나고 요가 다외 왜 유에 가둘라 다외 왜 통화지고 말해 수수 센나라 믹스에 가나로 버직 당 다외 왜라 셈바 셈기다고 다시 초와 점부 요나 다외 왜디 수수 센나라야 룰라 인징에 수태와다 셈라 당화용해야 된대 용구요 다 망버지게 될라 네 에너지 저 랍디가 더 띵자 뉴거로 버치다 뉴거로 버치 제가 된데지 유인자 베데 쇼지기 베코랑 간냥 저 삼다요 전데는 다 돈이지 과차 유상가라 돈이 또 연데 신도다
나 심랑 예수 탭송스다 다 홀리데이 원에 드르라래 사변바님에 홀리데이 말다 그래서 되게 사변바님 말에 상상에 갈래 셔터 되거든 진짜 말다 당원에 심라 아니 예수 쉬지 톱소 진 송도로 어디서다 동니 공배 펜르바 The benefit of reflection on emptiness and realization of emptiness thereby is quite clearly stated by Lama Tsongkhapa in his praise to the Buddha by way of singing the virtues of realization of dependent arising, the text that we recited last night. There, Lama Tsongkhapa says, through the illuminating light of the moon of Chandra, and so on. There's a line stanza, but and there Lama Tsongkhapa says, by studying, contemplating, and meditating on emptiness, as is explicated by Chandrakirti in his Madhyamika Avatara, or entering the middle way, he received such a state of ease and release, as it were. And this is likened to seeing full moon illuminating the dark of the night. So just as when we see the full moon illuminating, filling the space, not only do we see the light, we also see other objects in a different way, and such that such a perception of the full moon has a profound effect on the mind of the seer, and the full moon has a soothing effect, that brings about a newfound clarity, as it were, on the mind. So it soothes not only the body, the eye, but more important, the mind. Similar to sense of great relief and soothe a person experiences on a full moon night on seeing the light. Lama Tsongkhapa says, when I saw the light of emptiness, the light of emptiness, the light of wisdom understanding emptiness, I have found a new sense of rest and stillness. And that I would say is the real holiday, and one is got away from it all, and not the kind of weekend holidays, Saturdays and Sundays, when in fact people become busier on Saturday rather than resting and having a quiet time. Unlike that, Lama Tsongkhapa says, on seeing emptiness, realizing emptiness, he has found a new sense of deep soothe to the mind. And that's it. 위지점지 뉘니 데라 초지 데와데스로 위지점스도 코럽듯이 이주지 코럽 차는 또 마도바 있는 베다 동반이 있어야 되다 지 요설에 선배 다지 예원만이 있는 지 이주점지 코아지 아니 지 차바 있는 양 당원의 초 대화 수술로 배 대화 지우지다 대화 연구래서 대화 연구도 있다 제일 문제는 송으로 대화 초가 대화 다 뒤균기 대화 뇨만뇨베 대화지 또 와. 단단 가란지 뇨야 대화되지 동에서도라 먼저 대화 인사야 되지 동해진 거 유로다 유래 동해로 하나지 뒤균 또 뒤에도 상마다지
원시 le temba wa ongbo shi mishi nashi jishi lushi ne da nashi tuzula da ongbo gonghe shewal temba gonghe shewal temba de yedi jin da gyurchojo 치긴 톡스 채워다 람사 유로 여러 제자다 단다 동니라 위지전 관여와데 이를 이거로 이를 제자 이기 되어라데 제자 이기 되어데 다나 원시기 되어들 초트교래 들 초기 되어들 초스 가르래 초트교래서나 먼저 원시 거기 되어들 장 아니 되어 초트교가 레샤스다 제자한테 미 이기 되어데 뒤에는 먼저 겨울음지 송도 먼저다 대화 배주치는 이익이 대화라다 삼노당고래스로 단당 알아서 배준해야 돼. 원시고에도 와 시년보 년야네 지 출신인적으로다야 칼라신부사야 둘로점보공야 아니 다 담년다 저저배 다 대화여와 지 암조기 담님보 거야 돼. 아니 원시 거기 대화를 열어. 매매디 야고레샤스를 뒤 거야기 체되니 배전치고 여러 가지 망보식다 담년다 셔디 배전치고 인상 도저 상마 유르쳐줘. 단 단계 이익이 대화 동일라. 아니 이주점지 과제에 대화돼. 당가르게 대화 되게래. 촉도 교버샤스. 템바도 대화 차도. 어디 도저 또 동이게다. 동이 마도베 이내라다. 마도 콘레든데기 대화 열 당하는 상만 대화 되는 얘기여라. 이게 되는 얘기여라. 너도 배 진압 첨부라도 지도로 세워도 가세고 띵서보다 단도 상을 먹고 다 열어도더라. Another stanza from the same source, language Amazonghapa says, translating only the meaning, not the stanza itself. Let alone gaining direct realization, even when I gain a similitude of realization of emptiness, I've experienced choge. That realization bestows a newfound supreme sense of bliss. That is to say that most of us, ordinary beings, our sense of Dawa means sukha is more to do with sensual pleasure, which is ephemeral, changing from moment to moment, and sensory pleasure is unstable, unreliable. So, for example, visual sense, ear, nose, tongue, body, and so on. Whatever we experience, whatever sense of pleasure we experience, although we think it is sukha, but it is nothing more than suffering of change, because they will not last. Not only will they not last, they will transition from being pleasurable to pain, and therefore there's no counting on them. They will ultimately let us down. Whereas realization of emptiness, a realization of emptiness is unlike that. Let alone direct realization, even a similitude of a direct realization or similitude of realization, a presumption of emptiness. It has a profound, as said before, soothing effect. So what we need to do is we need to reduce relying more on sensory pleasures. Otherwise, we spend a great deal of our time just chasing sensual pleasures in terms of music, color, food, clothes, and name and fame. And name and fame is attachment to recognition. Name and fame is pleasure derived from
ear sense base, and that too is ephemeral, now here, now gone. So there's no counting on any of them. Whereas uh, genuine sukha, uh, uh, well-being, doesn't change. Not only does not change, it lasts, and it has uh, much more profound effect on self. And we need to do it since we all ultimately are seekers of sukha. 한단데 고물로도 자와시는 나라 단다. 그래서電子電배兄弟 지난래 세부쇼도라 레다뉴모 세베타 레다뉴모 남도래 대다 들래 들거니 동반니지 가고 줄서도 레다뉴모 세베타사데 고된된 거여로 먼저 단단하면서 딱 고된데 레다뉴모 세베타데 고된시 레다뉴모 남도래 대다 들래 들거니 시디 당한서 아니 사제 녀월배 풍부 동에 뒤에 상마 레다뉴모 남도라 되네 총으로 해서 디다다 코발라야 바직 찍대 찍네 뜨여지로 바직 아니 꼬라잡다 또 시즌에 만냥가 받은 거란저 레다 레스 찍겨 치마다 데마션은 세디강 거란저 미기 아니 찍기도다 가도다 망부쇼 찍 아니 드바조디 녀모다 추미직 남도디 자와다 드바조디 디무디지 마리고 인자 디스유가 그러스나 동반니지 가고시 돈이도 로디 돕기 어디 이제 참 가르고 요래 송야데 돈이 공배 팬으로 돈이 공부를 되는다 꼭된 도고 요데 세부 쉬지 공부로도 지디나를 송도 Another way we can see the benefit of reflection on emptiness and thereby gaining degrees of understanding of emptiness is clearly stated by Nagarjuna on his in his root wisdom text on the chapter on the Four Noble Truths. There is one stanza which goes something like this: that the Nyumung Sebetar, with the exhaustion of karma and mental afflictions, one is released. That the Nyumung Namdole, karma and affliction, mental afflictions, let the Nyumung arise from Namdo means discursive thoughts. Let the Nyumung Deda Dule, and these Deda means discursive thoughts. These discursive thoughts arise or emanate from mental fabrication of reifying things as existing truly, and which is Daksin Marigba, or ignorance of seeing true existence when there isn't. And that elaboration, this mental elaboration of fabrication due to ignorance, means is exhausted, is ended by emptiness, meaning wisdom and understanding emptiness. So in life, the entire mechanism of going through the false universal suffering of being born, aging, sickness, and death, and so on, through the 12 dependent links, the entire mechanism of cyclic existence is ultimately brought into existence by mental fabrication of a reifying true existence, from which other delusions stem, from which karma flows, and then vicious cycle is released. But all
not all these, and even in this particular lifetime, there are all ups and downs in one's life, all different, varying, changing experiences, most of which are unpleasant, really ultimately emanate from discursive thoughts, which themselves arise from reifying mental fabrication of ignorance. And that source of all this mechanism across lifetime or in the same lifetime is ended by emptiness. There again we can see the great benefit of waking up to emptiness. 근데 즉 담아들 유력하시면라 연구도 동반 니도 가고 그랬어요. 동반 니지 가고 주서. 동반 니도 가고 주서는 꼭된라 거로 요러. 제가 동반 니지 가고 주서야지. 아니 고등 야고 요래. 다들 남된 스테인 거다. 꼭된 아직 된 사오라. 레다 뉴몬 세베 탔어야 되라. 꼭된 된 사오 인자 아니 동반 니도 가고 주서 줄데 줄 마타 버려서 타타 제 조고 요래 가서나 되견샤로도 고된 아직 댄스 버러다. 내가 뉴모 세베 타스도 고된 댄스면 인자 다 치스 양자 고된 된 거예요 말아. 다 남된 때문에 인자 한 동반 니지 가고 줄사 돼 찍디 고된 야가 여러 와다디 줄 저런서 점에 자와실에 그 되었는데 러요나 디니 네 하고 그러 다디 네 논조인 바다 하고 그러 줄 마타고 다 노르스나 줄 마타고 그러 바다 간다. So, of the translator forgot to mention that the first line makes a reference to showing true cessation, and in fact, this stanza shows the four truths. Anyway, the last line of the stanza. For that, there are two versions using a locative particle or using an instrumental particle. In some translation, the locative case or all mental fabrications and karma and delusions will end in emptiness. So they use prepositional phrase or locative case, whereas the second translation says Niki, instrumental case, it is ended by emptiness or realization. That is more in line with the purpose of the stanza, in that the first line has revealed true cessation, because it says karma and delusion, when one is liberated, that means in cessation, when karma and delusions end. So then the last line should be about what leads to that cessation at the exhaustion of delusion and karma, is true path, and therefore instrumental case Dongbanyiki is more in line with the purpose of the stanza. And if you read Mullah Mathameka root wisdom text, you will see two forms. So for me, using a locative case is redundant. That is all. Yes. Okay, we'll stop here. Have a break.
Due to the merit of these virtuous actions, may I quickly attain the state of a Guru Buddha, and lead all living beings without exception into that enlightened state. May the supreme jewel bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more.